I'm Bill Goodman. I'm looking over that for the stuff up in Turn on FaceTime. don't have to religious is important, but Yes, yes, yes. Yes. it's just And, sort of like and I'll take the phone actually. Yeah. Here, Jonathan, could you hold this for now? Thank you. как всегда, как всегда. Я поэтому очки снимаю, когда маски. Блин, это правда. They know? I bet love. We'll move everyone away from them. The daughter's walking up. Olga to say goodbye, Rabbi. I'm sorry, just one moment. Any gentleman who could help us carry the casket, we'll ask you to come forward, please. I'm going to come in the back and help. Okay, lift straight up, gentlemen. We're going to go right to that roller. Please place a casket on the roller. We're going to ask everyone to gather this way, please, over by the chairs.
We're going to ask everyone to step over this way, please. We are live streaming the service, so please do not stand in front of the camera. Conducting our service today is Rabbi Eliezer Damarsky of Heritage Russian Jewish Congregation. Please take a moment to make sure your cell phones are silenced. מזמור לדוד, אדוני רואי לו אכסור, בנוש דשא ירביצני על מי מנוחות ילזלני. נפשי שואב ינחני במגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירא כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. דרך לפני שולחן נגד צורריי, דשנת בשמן ראשי כל צרוויה. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. They were saying goodbye to most loving, energetic, inspiring, strongest woman. That's how we know Anya. She was the very definition of life. All the facets of life. A Jewish life, life of beauty and culture and traveling, a family life. Like a diamond that shines with every side turned to light. That's how she was shining with every side of her human nature. And how do I know this? Not only from the stories of the family, but from my personal experience, from giving classes in Lincolnshire, Jewish classes for a long period of time. Anya was the center of that class. Anytime she would walk in, it would be felt. It's like they say, the room would become illuminated with her questions, with her desire to know, with her laughter. Anya also lived a life of struggle. And the struggle, when she found out that she's not well, there was no question in her mind, it's another challenge, and I will overcome it. And she fought it to the very end. When I say she lived a life of family, for her, family was not divided by yours, his, mine, ours. Everybody was her family. Of course, Oля and Sasha, Lila, Oleg, this was her family. Ethan, Avery, Hannah, Declan, this was her family. This was the light of her life, and this was her, how she saw herself in future. When life sends challenge, especially a sickness, there's actually two challenges. One is challenge for the body, and one is challenge for the spirit. We cannot always control
our body, how our bodies respond, how our body will endure. Sometimes it's beyond. We don't ask for being sick. We don't know how body will respond. But the spirit, which is the essence of human being, it's in our control. So when we ask now, did she win the struggle? I would say yes. Because her spirit, that was hers, what she was in control of never failed. Till the very, very end, until the body could not hold the spirit. But her spirit was always strong. I would overcome, I would do everything I can. And with her spirit, we can say firmly today, staying here at the funeral sounds like contradiction, but we can say she overcame this sickness because her spirit was not broken. And the body, it's something that God gives us and God takes, and we cannot control. And I know that Anya always will be the symbol of beauty, the symbol of energy, of love, of constant growth. She was constantly growing in everything. She wanted to know, she wanted to learn, she wanted to travel, she wanted to see. And she always wanted to love. And she loved, I know she loved all of you. She loved all of you. And our tradition says that this is not the end. The same way the baby is born, and it's a transition from one life, being inside of the mother, to another life. The same way here, there's another transition. And the person, the spirit survives, and her quality survive, and she'll be the same. She'll be the same, she'll watch, she will pray that God should give all of you health and success and love, and the family should always stay together. I know some of you wanted to say a few words, and I would like to invite you, whoever wants to say a few words, please. Пожалуйста, да. Сегодня очень страшный день. Сегодня очень страшный день. Мы прощаемся с великолепным человеком, с изумительной сестрой, прекрасной матерью, бабушкой, вообще человеком, который освещал этот мир. С Анечкой, ее даже не хочется назвать Аня. Анечка. Она приняла такой страшный смерть. Пусть ей хоть там будет легко. Ой, давайте всю жизнь от ней помнить. Она заслужила это. Она замечательный человек была и всегда в наших сердцах. To say that the loss of my mom is an immeasurable one is the understatement of the century. December 4th, 2020 is a day that I will never forget because it is the day that I felt as though my heart was ripped out. Mom had a joy for life. She would tell me how important it was to make my own fun and find my own adventure, and she did exactly that. She came up with everything under the sun to do. Symphony tickets, musical tickets, opera tickets, visits to the ballet to see the Nutcracker. Everything was interesting to Mom, but most especially she loved the outdoors. She loved mushroom hunting. She loved visiting national parks like the Grand Canyon or Rocky Mountains. Or she just loved walking in the nature preserves. She was also the most caring mom. When I was a little girl, she would take days off from work and make them Sasha days, where she would spend the entire day doing everything I wanted to make sure that I had a wonderful time. And I will never forget our walks around the neighborhood. Mom and I would take weekly walks at our old home, and she would tell me stories of like Charlotte Bronte and Jane Austen.
She captured my attention and she made me eager for our next time together and her next story. My mom was an incredible, one-of-a-kind person, a dear friend, aunt, cousin, and sister. But to me, she was my person on earth, the person who cared so deeply about me and taught me so much. I will miss her, and her passing is a terrible loss. Olga asked me to speak some words on her behalf. Unfortunately, she cannot do it herself. She's right there in the car, but due to COVID situation with her family, I'll be speaking the words that she has done to me. My mom, my constant. She is everywhere. The Sugar Plum Fairy song playing over the radio, her toothbrush and teal makeup back in my bathroom vanity, a carton of eggs, her egg cup and a daily soft-boiled egg, the brown basement couch where she recovered from chemo. I'm shaped by her. Action, reaction. Reaction. I am never late now. A childhood of arriving hours late to gatherings and stopping off for flowers. It was her signature. Mine is different, but shaped by mom. Reaction. The frog table, or the frog fable that she told and retold. Everyone knows it now. Don't be the frog that gives up and sinks to the bottom of the milk bowl. Never stop kicking. Never give up. That was my mom. It was her signature. And so are we sometimes the same. Action. You're everywhere for us. The memories, the energy. I miss you, Mom. The kids miss you, Grandma. May you rest in peace. И несколько слов я бы хотел добавить от себя. Каждый из нас делится тем дорогим, что Аня была для нас. Я хотел бы тоже чуть-чуть рассказать. Потому что наверное, невозможно описать всю жизнь человека вот в нескольких фразах. Поэтому хотел бы донести хотя бы маленький кусочек того, что тем, что для меня этот человек был дорог, близок. Ну, Анечка для меня была человек такой же значимости, такого же калибра, как и мама. Всегда со мной, любящая рядом, всепрощающая, очень светлая и яркая. Я помню с самого раннего детства. Не просто как вот просто близкую родственницу, как сестру моей мамы, а именно как еще одну маму. У меня даже никогда в жизни не возникало сомнения, что Аня относится ко мне как-то по-другому, нежели чем к своему сыну. Когда у нее даже с Герой появились дети, я не почувствовал никаких изменений в ее отношениях. Это одно из ее очень сильных, ярких качеств. Она обожала свою семью, своих родных и сделала все возможное для них. Для нее забота о семье это была очень большая часть ее жизни. И хотя у нее, конечно, по части этой заботы были свое хорошее сформированное мнение, но по многим семейным вопросам, с ней можно было спорить, не соглашаться, но при этом никогда никто не сомневался, что она искренне в своей заботе. She was a genuine person. Можно еще много говорить о том, как она близка была с мамой. Это они с моей мамой и ее сестрой никогда, я не помню вообще, чтобы поругались. Они были настолько близки. Я сказал маме, когда все это случилось, что, как по-моему, так они были просто как близнецы, а не сестры, у которых разница в 6 лет. О том, как она прошла миграцию с семьей, начала новую жизнь здесь, как она была со своими друзьями, как она путешествовала, какая она была рукодельница, как вкусно она готовила. Я до сих пор считаю, что ее Наполеон и Мишка торты это непревзойденные. Анечка, спасибо тебе большое. Ты очень большой, светлый человек в моей жизни. Спасибо, что была со мной и с нами. Один поэт сказал: живой тебя представить так легко, что в смерть твою поверить невозможно. Это Аня. Невозможно поверить, что такой живой, такой яркий человек не живой. Не хочется в это верить. И часть ее в каждом из вас, в какой-то мере она продолжает жить через вас.
Сегодня мы молимся, просим Всевышнего, чтобы Он вспомнил все Анины заслуги, чтобы это послужило наградой за ее непростую, но очень яркую жизнь, которая оставила след в сердцах многих, чтобы ее душа заняла почетное место среди еврейских героинь, среди еврейских матерей. Я прочту эту молитву, прошу в конце ответить аминь. אל מלא רחמים, שויכן במרומים. המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. במעלוס קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזכירים. אס נשמס אניה בס יפים שהלכה לעלמה. בעבור שמשפחתו תיתן לצדוקה בת אזכורס נשמסה, בגן עדן תהיה מנוחסה. לכן בעל הרחמים יסתיריה בססר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים אס נשמסה, אדוני הוא נחלסה. וסנוח בשלום על משכבה, ונאמר אמן. Надрез двумя руками. Возьмитесь вот так, я надрез, возьмитесь вот так. Пока. It's okay. Вот, возьмите. И повторяйте за мной. Барух, Ата, Адонай, Элохейну, Мелах, Хаолам, Даян, Хаэмес. И надорвите сами немножко. Все.
народу Израиля, в могилу подчеркнуть связи евреев с Израиля. Хотите, просим несколько минут от земли. У кого есть перчатки, они просят, чтобы были перчатки. Лопатой. Если нет, то руками можно бросить. Rabbi, we're just doing it by hand today. By hand. By hand. Пожалуйста. No, but here. No, there's no shovel. Yes, I think I can play it, but special gloves. No, I don't think so far ahead. How fancy they're in North Carolina. These are fancy.
sir. Yeah. Кому? Какой-то ты ничего, ты что говоришь? Ты что ли? Our services here are now concluded, and we will ask that everyone please return to your cars. But upon exiting, we're going to ask you to form two lines, an aisle, so that the family, the mourners, can pass through. So everyone that's not an immediate mourner, if you'll please form two lines, we're going to stand shoulder to shoulder, please. Вот так вот, два ряда, пожалуйста. И, в принципе, это только Лиля и Саша и Оля. Вы должны остаться. Вот так вот один ряд и вот там. Да. Так, и как кавалер. Ну, вот так вот, как я стою, один ряд, и напротив меня второй. Так. Просто отойдите.
Да. И когда when they pass, we say a traditional Jewish phrase of condolences. In Hebrew, its meaning is "May God console you among other mourners of Zion in Jerusalem." And I'll help you to say it. Проходите, пожалуйста. And please repeat after me. Hamokom Yimnachem Eschem Besoch She'ar Avelei Zion Yerushalayim. And this concludes.